ET1 Osório. ET1 Osório. ET1 Osório é carro de combate pesado desenvolvido nos anos 80 pela empresa brasileira Engesa. Seria o primeiro main battle tank, MBT, legítimo brasileiro, competitivo no mercado internacional, ao contrário do Tamoyo da Bernardini, adequado às condições operacionais e financeiras do Exército Brasileiro. 7. Já foi chamado de mais sofisticado produto de indústria bélica nacional. Sob denominação de alfad participou de uma concorrência para o Exército Saudita, mas optou pelo M1 Abrams inviabilizou sua projeção. Não teve comprador e a Engesa faliu em 1993. História. No inicio dos anos 80 os principais MBTs eram o M1 Abrams, o Leopard 2, o Challenger 1, o AMX-40 e o T-80. A Arábia Saudita queria substituir seus 800 M60 e AMX-30. Os Emirados Árabes Unidos precisavam de 300 unidades. Também havia demanda no Oma, Grécia e Turquia. O Exército Brasileiro precisava aposentar seus 350 M41 Walker Bulldog, mas, talvez por ter prioridade defensiva e pouco orçamento para a manutenção, o que ambicionava no lugar não era a main battle tank. Su peso seria no máximo 36 toneladas, sua largura no máximo 2 metros para cobrir nas ferrovias brasileiras e sua projeção compatível com equipamentos existentes e sem-importados. O projeto que cumpriu essas exigências foi o MB3 Tamoyo. Os custos do desenvolvimento dos carros de combate brasileiros seriam marcados pelos próprios desenvolvedores. Entretanto, Engesa, intenteu projetar de blindados sobre rodas, os sucessos EE9 Cascavel e EE11 Yarutu, para os que ainda havia mercado, anuncia M1982 sua entrada no mercado dos tanques. Su projeto atendia a largura exigida mas, ao contrário das 36 toneladas do Tamoyo, tinha 42, pois era mais avançado, tendo no horizonte o mercado externo. O peso dos MBTs estrangeiros ia de 44, 5 a 62 toneladas. A Arábia Saudita tentara comprar o Leopard 2, mas a Alemanha Ocidental não venderia para fora da OTAN, estava acima à procura de fornecedor. O presidente de Engesa, José Luís Whitaker Ribeiro, confiava no sucesso com a versatilidade da empresa e a presença caixa de 30% do valor estimado. Como a Engesa não tinha experiência com carros de combate e seu pessoal estava ocupado, procurou uma parceria internacional. A Tyson Henschel Alma ofereceu projeto chamado Leopard 3, mas a comitiva brasileira descobriu que não poderia concorrer com os MBTs. Era veículo de combate de infantaria relacionado ao TAM argentino, feito a par do Martyr. Procuraram a Porsche, mas o governo alemão vetou a parceria. A blindagem desenvolvida pela Armscor sul-africana era interessante, mas as dificuldades políticas causadas pelo apartheid impediram a parceria. Uma aliança foi enfim encontrada com a Vickers Britânica, que fez a torre. Como José Luís queria terminar ano e meio, terceirizar a torre era crucial. O restante do projeto coube aos engenheiros de Engesa. Para os sauditas, ricos como petróleo, Seria feito o ET2, batizado ao fad homenagem ao monarca, como sanhao de 120mm e optrônicos mais avançados. Já o Exército Brasileiro ficaria com o ET1, com sanhao de 105mm e custos competitivos como os orçamentos brasileiros. Este verso foi batizado Osório homenagem ao patrono da cavalaria brasileira.
EET2 era usado dentro de empresa para averso internacional mas neo foi oficializado, o número o EET1 Osório ou alfad. Desenvolvimento. O projeto era brasileiro mas incorporando os melhores componentes do mercado, com alta tecnologia, para competir com os concorrentes mais modernos. A alta taxa de importação era como nos armamentos brasileiros. Foi necessária uma peregrinação para chegar aos detentores das tecnologias e as retaliações sofridas. Por exemplo, a GLS, subsidiária de Krauss-Maffei, convenceu outras empresas a neo colaborar com o projeto do Osório, levaram uma contínua procura por novos fornecedores. Como importação neo foram aproveitados os ganhos de escala de comprar da indústria automotiva nacional. José Luiz convidou o professor Richard Mariano Gorkiewicz, autor de livros sobre blindados, e Christopher Foss, editor de Jane's Armor and Artillery, para ouvir suas opiniões. Seguida tentou contratar uma especialista para desenvolver o tanque, mas ele foi perdido para uma contraproposta de Mercedes. O programa enteou o pessoal da própria empresa, comunicando como chefia de Paulo André del Negro. Após 6 meses de ano ele foi promovido a gerente de projeto de fábrica de São José dos Campos e sucedido por o Dylan Lobo de Andrade Neto. Os engenheiros eram jovens, com no máximo 4 anos de prática. O exército colaborou, cedendo 2 engenheiros do SU Centro Tecnológico, CTX, para trabalhar na comunicação e manutenção. Não houve planeamento sistemático das finanças. O montante final gasto foi de 50 a 150 ou 250 milhões de dólares. As dívidas de Engesa, especialmente como setor público, BNDES e FINEP, chegavam a $400 milhões em 1988, tanto pelo projeto do Osório quanto como a duplicação de força de trabalho e a criação de subsidiárias de pesquisa e desenvolvimento. Entre elas estava a Engepec, que lidava com a moderna CAD/CAM usada no desenvolvimento do tanque. Foram montados a mock-up em tamanho real e 5 prototipos. P0, com torre e tonal falsos, cores e emblemas do exército e rodas vazadas. Desmanchado pela própria Engesa. P1, com torre de 105 mm e escapamento lateral acima da última roda de apoio. Queste do desmanchado. Segundo P1, originado do P1. Averso Exército Brasileiro. Ainda existente. P2, com torre de 120 mm, era averso para Arábia Saudita. Ainda existente. Cabica de Seria Saudita, vendido para sucata antes que estivesse pronto. Existiram assim 3 motors, do P1, do P2 e do Cabica. Em 1983 foi construído a mock-up em tamanho real. Em outubro de 1984 estava pronto o P0. A torre de 105 mm, desenvolvida na Vickers desde 1983, foi em 1985 instalada no chassi do P0, que tornou-se o P1. Na volta dos primeiros testes sauditas em 1985 o P1 foi desmanchado, originando o segundo P1. A torre de 120 mm chegou em 1986 e foi testada no Brasil no início de 1987, simulando as condições do Oriente Médio. O desenvolvimento arrastou-se ao último momento, a ponto de não sobrar tempo para chegar à disputa final por transporte marítimo. 747 da Air France levou a verso de exportação à Arábia Saudita. O início de projeto era esperado para os anos 90, e a princípio a demanda do Exército Brasileiro seria de 70 unidades. Peru e Panama seriam compradores potenciais de verso de 105 mm, o IRA foi sondado como comprador, secretamente, pois o Brasil estava do lado do Iraque na guerra entre os dois, mas não teve interesse, e tampouco o Iraque quis comprar. Testes. Enquanto o chassi ainda era desenvolvido, testes de blindagem foram realizados no CTA, Centro Tecnológico Aeroespacial, como utilização de canos de 25 mm suecos,
comprados pela própria Engesa, M2 mobilistico com modelos reduzidos de blindagem e aumento de velocidade dos predios, imitando esse acima disparo de armas de 105mm e 120mm. A Engesa pediu aos sauditas para testar o P1 no seu território, de forma a conhecer o local de avaliação definitiva e demonstrar que o tanque era uma realidade. Foi de Jumbo 747-1, o Riyadh, encontrando ali o Challenger 1. Era incoerente apresentar veículo longe de definitivo, e de fato, os sauditas aceitaram no mas exigiram que voltasse com motor de 120mm, tal como seus concorrentes. O Challenger fundiu o motor. Os testes oficiais para o exercício, com o sanhão de 105mm, ocorreram de 1986 a 1987, originando o RTX, Relatório Técnico Experimental, e RETOP, Relatório Técnico Operacional. Os militares gostaram do veículo, imaginando uma futura aquisição, e os resultados permitiram melhorias. Foram 3.269 km rodados, 750 km no terreno arenoso de Marambeia, e 50 tiros disparados. Também foi percorrido terreno montanhoso. O P2 também foi testado na Marambeia. A avaliação final saudita M1987 foi com o Osório, M1 Abrams, AMX-40 e Challenger 1, avaliados conjunto, éxito para o Abrams. Cada participante tinha por sorteo oficial superior, 4 capitas, 8 sargentos e MES para treiná-los. Foram testados. 2.350 km rodados, 200 km treinamento, 400 km asfalto, restante deserto, 6 foram marca rai, tanque de 35 toneladas foi rebocado por 10 km. Consumo de 1 km/l no deserto e 4 km/l estrada pavimentada. Supercao de tranqueiras de 3 de largura, partida rampas de 65%, rotor rampa lateral de 30%, aceleração, frenagem e pavimento, gyro de 180 graus. Veículo parado por 6 horas com o motor ligado. Remoco de lagartas 10 minutos e instalação 20. 149 ou 150 tiros, 20 treinamento, 30 tiros alta temperatura charrua, 88 tiros comas mais 8 e 17 tiros ao final. Com o veículo estacionado os alvos estavam 84 km, e com ele em movimento, 815 km os alvos podiam estar estacionados ou em movimento. 82 foram com ambos estacionados. O Challenger 1 fundiu o motor, o AMX-40 rodou 600 km e o Osório teve desgaste desbandas de borracha do rolamento das rodas. No test final de tiro os acertos foram, Osório, August 12, Abrams, 512, Challenger 1, 112, e AMX-40, 012. O Osório foi o único acertor o tiro alvo padrão o tiana 4 km, os tanques francês e britânico foram rejeitados, deixando o Osório e Abrams numa shortlist como passíveis de compra. O Osório, porém, teve desempenho superior ao Abrams alguns quesitos. M1988 seguiram esse testes Abu Dhabi, pois os Emirados Árabes Unidos queriam acrescentar veículos mais modernos a sua frota de fortes. A avaliação foi com o Osório, AMX-40, C1R8, Challenger 1 e tanque chins, avaliados separado. Foram rodados 2.000 km, o resultado saudita para a torre foi considerado. Neo have resultado declarado e os EAU acabaram comprando o Leclerc M1993. Derrota na concorrência. Como seus concorrentes iniciaram o desenvolvimento na década anterior, os projetistas do Osório tiveram segurança em implantar a eletrônica embarcada, como gyro e elevação acionados eletronicamente, conferindo uma vantagem qualitativa. Por outro lado o motor e a suspensão utilizados ainda não têm eficiência comprovada no setor de defesa,
as empresas concorrentes irão bem consolidadas no Oriente Medio, seguramente apoiadas por seus governos e têm tanques MUSO e de desempenho conhecido. M1987 O diretor de material bélico do Exército, General Diogo Figueiredo, mostrou-se pessimista quanto a competitivo de Engesa com os outros lobbies, avaliando que neos seriam comprados mais de 100 ou 150 Osórios, mesmo tendo bom resultado nos testes. As negociações dos Sauditas com os brasileiros e americanos prosseguirão, os Sauditas declararam sua intenção de comprar 800 unidades, e os brasileiros propuseram construir plantas em território saudita. Seriam a princípio duas encomendas de 300 unidades a $11 milhões cada, totalizando $3.5 bilhões. Um acréscimo de 10% no preço pagaria uma unidade para o Exército Brasileiro a cada 10 exportadas. O plano de industrialização previa expansão do parque e maquinário para fabricar 317 unidades, 280 carros principais, 6 de treinamento e 31 recuperadores blindados, com entregas começando a partir de 15 meses de assinatura do contrato e ritmo de projeto chegando a 17 unidades por mês. O ministro do Exército Leonidas Pires Goncalves esteve em Riyadh e o presidente Fernando Collor agenda duas reuniões com o rei Fahd, nenhuma das quais ocorreu. Em 1990 esteve claro que o Osório não seria comprado. Naquele ano o ditador iraquiano Saddam Hussein invadiu o Kuwait, deflagrando a Guerra do Golfo e entrando em conflito armado com os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Tanto o Iraque quanto a Arábia Saudita eram importantes clientes da indústria bélica brasileira. Em novembro os Sauditas anunciaram a compra de 315 M1 modelo mais avançado que o que compete nos testes. A decisão datava de setembro de 1989. A compra já estava decidida antes de Collor conatar o rei Fahd. O processo de escala saudita não era diferente das concorrências internacionais para usinas elétricas no Brasil, nas quais as diferenças qualitativas não são tão grandes e o financiamento e diplomacia são determinantes. Assim a capacidade de pressionar os sauditas, que os brasileiros não tinham tanto, seria importante. O Osório não conseguiu competir com a pressão política americana em favor do Abrams. A Guerra do Golfo acentua o problema ao aprofundar a confiança depositada pelos sauditas na defesa americana de sua soberania, além de ser uma demonstração de força de tecnologia bélica americana, incluindo o Abrams, que derrotou o T-72, referência dos projetistas de Engesa, e rutas e cascavéis brasileiros. Ao possível que o interesse saudita demonstrado pelo Osório tenha sido somente instrumento para pressionar os americanos de baixar o preço do Abrams. Isso teria sido visível quando em agosto de 1989 a imprensa anuncia que a compra seria concretizada em 8-10 semanas, mas os sauditas protelaram. Uma evidência era que o desejo de comprar o Abrams já tinha sido declarado quando a Alemanha Ocidental recusou a venda do Leopard 2. Os sauditas duvidavam da capacidade de Engesa de entregar o tanque e tinham vários motivos possíveis para rejeitar o Osório. O Brasil e a Engesa eram fornecedores militares do Iraque, e outros países na mesma posição também enfrentaram riscos. Os projetistas do Osório não tinham experiência com veículos sobrecargados e mesmo prometendo apoio técnico após a transição, o período de doenças na infância seria maior. Dificuldades como a projeção em larga escala poderiam atrasar a entrega, e a cadeia logística dispersa entre numerosos fornecedores estrangeiros era vulnerável a flutuações dessa oferta. Por fim, o Abrams já era produto estabilizado e testado em combate. Destino. Em 1988 a imprensa já noticiava o estado pré-falimentar de Engesa, que tinha endividamento crescente, não conseguia fabricar as encomendas optadas e comunicava grandes demissões. Em 1990 entrou em concordata e em 1993 faliu, cessando as operações. A perda de todo o investimento no Osório foi dentre os vários fatores na queda de empresa, junto à crise global de indústria, a má gestão,
o neo recebimento de $200 milos devidos pelo Iraque, outro efeito de guerra do Golfo, e diminuico do apoio do governo. Nessa crise o lucro como Osório era a única possibilidade de saldar as dívidas. Após o fracasso na Arábia Saudita, neo havia outro comprador. Como o fim da Guerra Fria o mercado estava inundado com armamentos da OTAN e do Pacto de Varsóvia. O interesse por blindados sobre rodas, e neo sobre lagartas, era a tendência do momento. O comércio armamentista global estava numa fase de encolhimento. O cabica de Seria Saudita foi cortado a Macarico e vendido como sucata. O P1 e o P2 foram tomados como garantia de pagamento das dívidas e anexados no arsenal de guerra de São Paulo, Embaruri. Ambos seriam levados a leilão em 2002 mas laqueo do exercito no Ministério Público de São Paulo impediu a venda. Os prototipos ficariam inteo como 13, degree Regimento de Cavalaria Mecanizado Pirassununga. M 2014 o P1 estava no Museu do Exercito Conde de Linares, no Rio de Janeiro, e o P2 no Centro de Instrucção de Blindados M Santa Maria. Os planos do Osório desapareceram, não sendo encontrados de fábrica em São José dos Campos ou no complexo administrativo em Baruri. Descrequeo. Capacidades. Figura na terceira geração dos carros de combate. Projeto muito avançado para a indústria brasileira, os fabricantes compraram alguns dos melhores componentes disponíveis no exterior para produzir tanque potencialmente formidável. Como resultado era também veículo caro, com uma imensa cadeia logística. Na triade que define o carro de combate, poder de fogo, produção e mobilidade, prioriza o poder de fogo e mobilidade em detrimento de produção, embora a silhueta bikes seja vantagem defensiva. A blindagem resiste a munição de 105 mm, o freio e suspenso são notáveis, e o tiro controlado por computador é especialmente importante, dando uma possibilidade de acerto com a viatura em movimento e o alvo em movimento superior a 85%. No topo de torre esta uma câmara térmica com gyro de 360 degrees, e o comandante pode procurar segundo alvo enquanto o atirador dispara. Pode fazer tiro indirido, embora com preciso menor que abuseiro. Components. Projetado pela própria empresa, o chassi é monobloco soldado composto por chapas blindadas monometálicas e bimetálicas estruturais. A dividido número compartimento para a tripulação e outro atrás para o power pack, onde está o motor e transmissão, com três tampas MACO blindado bimetálico e grades de ACO nas entradas e saídas. Os compartimentos têm isolamento acústico e são separados por uma porta resistente ao fogo. A condução fica na parte dianteira esquerda da carcaça, com o motorista dispondo de painel de controle à esquerda e mais informações outro painel disponível com escotilla aberta e assento levantado. Na torre fica o municiador, à esquerda, e o atirador e comandante à direita, com escotillas para o municiador e comandante. As escotillas abram para trás. Escotillas para evacuação também existem na parte inferior da carcaça. Na frente ficam farwa e alcas de reboque. A torre desenvolvida pela Vickers também foi usada MSU modelo Mark 7, que não chegou a ser produzido em série. A blindagem é brasileira e USA tanto a bimetálica quanto a composta. SU desenvolvimento exigiu grupo de pesquisa de doutores de USP a contrataco dos engenheiros Gerald Corn e Alan Petit. A ambicao era conciliar uma produção igual a dos outros tanques de terceira geração com peso menor, mas os engenheiros acabaram aceitando que seria inferior a do Leopard 2, Abrams e Challenger 1, comparável a dos últimos modelos do Leopard 1. Ela consegue suportar tiro de APFSDS 105 mm, e a Engesa pretendia elevá-la a 8 suportar a munição APFSDS 120 mm. A frente é angulada, aumentando a eficácia de defesa. A blindagem bimetálica era tecnologia já utilizada, produzida na Usiminas e trabalhada na eletrometal.
Externament dura e internament medieval, tem uma camada externa de aco duro e interna laminada de aco leve e temperado. A composta foi inspirada na blindagem chabam do Challenger 1 e feita de metal e cerâmica. Enquanto a bimetálica cabra as outras partes, a composta cabra o arco frontal. Saias de aco blindado protegem as lagartas e suspenso. Há sistema anti-incendio e o veículo poderia contar também com a proteção NBC, nuclear, biological, chemical, consistindo isolamento total de cabine, criando ambiente interno controlado. Entre esses dispositivos, cita-se como exemplo a abertura manual do sanhao, mantendo o municiador fora de contato com a atmosfera exterior. A blindagem reativa foi considerada mas os prototipos não foram preparados para recebê-la, era possível instalar o sistema savior de companhia britânica Racal, que detecta a radiação do laser dos telemetros inimidos e indica a dirico com preciso de 45 graus. A neutralização dos telemetros a laser do oponente era completada pelos lancadranadas fumaginas de 66 mm. 4 nas laterais do P1 e 6 granadas cada lateral do P2, 40. A ar-condicionado, aquecedor e sistema de navegação inercial, incluem nos tanques dos anos 80, irremittens opcionais. O motor diesel a o supercomprimido motorenwerk Mannheim MWM 834, XTBD 234, na configuração V12, de 2.300 revolucos por minuto. O sistema elétrico tem gerador de 28 volts e 18, 2 kW e 8 baterias de 12 volts e 100 ampères-hora. O motor é de 2 cilindros com injeção direta de combustível, deslocamento de 21, 63 L e consumo de 200 G/kWh. Os tanques têm capacidade de 1380 L. A operação altas temperaturas era prioridade e há ventiladores ao lado do motor, sob o teto de carcaça. O sistema de arrefecimento foi feito com a ajuda de air screwhouden britânica e tem 120 litros de fluido. A intenção original era instalar o MTU alemão, utilizado nos Leopard 1 e 2, mas os representantes de MWM convenceram Engesa de sua confiabilidade e durabilidade. A Rolls-Royce era outra opção não prosseguida para o motor. Era possível instalar motor auxiliar para conduzir o gerador de energia quando o principal estivesse desligado. A experiência do primeiro teste sóda de M1985 levou à instalação de dispositivo eletrônico de controle de potência do motor. Ele monitora as temperaturas de água do motor e óleo de transmissão automática e diminui a potência quando o calor é grande demais. Técnicos bem adestrados podem trocar o motor em apenas 20 minutos. Para a transmissão, estuda-se duas transmissões, a HSWL 234, de rank Angelshaft, já usada no Leopard 2, e a LSG 3000, de ZF Friedrichshafen AG, usada no tipo 88 sul-coreano e RE italiano. Optua-se pela transmissão de ZF pelo feito desta empresa possuir instalações no Brasil, podendo produzir aqui. O sistema inclui o bloqueio de embreagem do conversor de torque, eixo principal, 3 fileiras de engrenagens planetárias e conversor lateral P25000. Há 4 relacos de engrenagem para frente e 2 para trás. A frenagem é feita de forma constante graças a microprocessador que calcula a velocidade e a desaceleração desejada e comanda a atuação de retardador integrado a transmissão e combinado com o conjunto freio hidráulico principal e de emergência. Além desse sistema inovador há freio hidráulico emergencial e freio de estacionamento manual. Suspenso e trem de rolamento. A princípio os engenheiros pensavam numa suspenso de barras de torqueo, mas numa visita à Defense Components Exhibition, no Reino Unido, interessaram-se pela suspenso hidropneumática Dunlop empregada no Challenger 1. Para USA, o projeto original teria de ser modificado, mas concluía-se que valeria a pena e salvaria espaço. A deformação total é 400 mm. Dos case 330 mm são pela deflexodinâmica, valor considerado BOM.
Ela funciona bem em temperaturas de 40 a 50 degrees Celsius, a vibração palco impacta a tripulação e armas e as rodas rapidamente voltam ao lugar. Cada lado tem 6 unidades hidropneumáticas. O trem de rolamento é constituído de lagartas, 2 rodas, 2 tensores, 2 condutores e 6 rolos de apoio as lagartas superiores. As lagartas Saudita, cada fixa com 92 sapatas fundidas MACO de alta resistência a abraço, conectadas por duplo pino e conectores com extenso para reduzir a pressão sobre o solo, cada sapata feita de 2 pads de borracha removíveis. Uma fita de ACO no meio das legacos conecta aos trilhos. Amortecedores hidráulicos estão na primeira, segunda e sexta rodas de apoio. As rodas de apoio e tensores são fundidas MACO de alta resistência a abraço e embarcadas, enquanto os roltes de apoio são fundidos MACO e embarcados. A monagem e desmonagem duram 40 minutos, e o conjunto dura 8.000 km percorridos. Armamento e instrumentos. A verso mais simples tem sanhão de 105 mm Raiado L7/M68 britânico, amplamente utilizado no Ocidente. Sua munição era facilmente obtida e mais barata por ser produzida em vários países. A verso de exportação deveria ter sanhão Rheinmetall de 120 mm, mas como o governo alemão não permitiu a venda em Engesa uso o GIAT francês. A outra possibilidade não era viável por ser, ao contrário do GIAT e Rheinmetall de alma lisa, o L11 britânico de alma raiada, produzindo recuo inaceitável para o peso de veículo de apenas 42 toneladas. Aos compradores era oferecido o sanhão de 125 mm to o 46 russo. No P1 e P2 o sanhão pode subir 20 graus e descer 10. A estabilização em 2 planos permite atuar com preciso em movimento. A munição Seria importada do Reino Unido e Franca. O P1 pode usar munição APDS, APFSDS, heat e HESH, armazenada em 12 cartuchos na parte traseira de torre e 33 na parte dianteira de carcaça, separado de tripulação por uma porta blindada. A munição pode ser removida por uma escotilla no lado esquerdo da torre. Como o teto da torre é mais fraco que a porta blindada, a explosão da munição vai para cima e não na direção da tripulação. O P2 USA munição APFSDS, OFL, e heat, G1 POL, 12 cartuchos na torre e 28 na carcaça. Para acompanhar seus concorrentes de terceira geração, reduzir o tempo de pontaria e aumentar os acertos no primeiro tiro cada verso tem computador de tiro de 16 bits, os tripulantes usam uma série de periscópios, que podem chegar a 5 para o comandante. No P1 o sistema de tiro é o LRS-5 DNSC de Belga OIP Optics. O adorador tem periscópio LRS-5DS/noite com telemetro a laser, enquanto o comandante tem uma tela denominada CBD para operar o sistema e pode apontar o sanhão com a mira SCS-5, mas não dispõe de telemetro a laser. Uma limitação do P1 é que os periscópios são acoplados mecanicamente ao sanhão, reduzindo a preciso do tiro em movimento. Já no P2 o computador é o sensor AFCS de Marconi. Tanto o comandante quanto o adorador tem as miras noturnas panorâmicas Philips USAF UA9090 OU TRT Castor. O adorador tem o periscópio SFIM VS58019E, enquanto o comandante tem o SFIM VS580 VCS10, ambos diurnos e com telemetro a laser. Os telemetros medem a distância do alvo numa fixa de 300 to 9.995 m com preciso de 10 m, P1, OU 400 to 10.000 m com preciso de 7 m, P2. O sistema de controle leva em conta o tipo de munição, a distância e velocidade do alvo, dirico do vento, desgaste da alma do tubo, inclinação lateral do veículo, etc. e usa uma janela de coincidência, analisando as posições do sanhão e da mira do adorador e fazendo com que o disparo só ocorra durante a oscilação. Estiver alinhado aos periscópios.
Alum desses instrumentos o motorista ten tres periscopios, incluindo o noturno PDP/SS-130 de Pilkington P/rank. O armamento secundario é citado como uma metralhadora 7.62 mm coaxial e outra antiaérea, uma FNMAG 7.62 mm coaxial e outra metralhadora 7.62 mm OU-12 7mm, uma M67 62 mm coaxial à esquerda do Sanhao, FNMAG como possibilidade. M1 segunda verso uma 7.62 mm OU-12 7mm 2HB na escatilha do comandante, de Funkeo tambamentiaria, coaxial EX34/U 7.62 mm no lado esquerdo de Torre E Browning/HBM 2C12 7x99 mm NATO frente à escatilha do municiador. Variants. A Engesa teve em 1985 to 1988 uma parceria com a Norken Maschinenbau und Handel GmbH, subsidiária militar da Voestalpine AG Austriaca, planejando fabricar SU promissor abusero de 155 mm GHN 45 por transferência de tecnologia e também instalá-lo no chassi do Osório como verso autopropulsada. Outras variacos no chassi Seria area, com dois canos Erlikon de 35 mm, de engenharia, de recuperação e lancador de ponte. Development. The EET-1 was envisioned by Engesa as a cost-effective tank made using domestically produced components. The tank was intended for the foreign market. Development started in 1982 and the first prototype was completed in 1985. The initial development of the tank was expensive and caused a cash flow crisis at Engesa, prompting the Brazilian National Development Bank to extend a $65 million loan to finance the program in 1987. The tank was seen by some sources as an example of Brazil's modernizing defense industry, while others noted that the tank continued to use imported parts. According to an anonymous Engesa official cited in the Latin American Research Review, the EET-1 would make heavier use of imported parts, including the tank's turret, when compared to the company's armored cars. The production model of the EET-1 was less expensive than other Western MBTs, with one source calculating the cost per unit at $1.5 to $2 million. However, a perception persisted that supply chains for the EET-1, spare parts and accessories might be unreliable. In 1990, political scientist Ethan B. Kapstein noted that while its technical performance was reportedly comparable to contemporary MBTs, there were doubts that the EET-1 project as a whole was commercially viable. The tank was reportedly considered by Algeria, Iraq, Libya, and Saudi Arabia, but orders never materialized. The loss of the Saudi Arabian deal was particularly devastating and led to the EET-1 remaining in the prototype stage. Soon the end of the Cold War brought lots of surplus MBTs on the market and left the program with no prospects. After being stalled by Engesa's bankruptcy filing in 1993, it was finally scrapped following the collapse of Brazilian armored vehicle industry in the late 1990s. Whilst pre-series tanks were scrapped, with many of the key components being returned to manufacturers to recoup a portion of financial losses, the two EET-1 prototypes sat in storage at the São Paulo War Arsenal in Barueri until they were officially added to the 13th Mechanized Cavalry Regiment, based in Pirassununga, São Paulo in March 2003. They remained in limited service with the regiment until 2013 when they were removed from service and placed on display. The 105mm prototype now lives in the Military Museum Conde de Linders, whilst the 120mm prototype resides in the Armored Instruction Center, both in Rio de Janeiro,